Good morning. Good morning. Time. Time to do something. Time. To do something. Yeah. Do something. What can we do? A lot of stuff here. A lot of all kind of things, but
white there, here, and what I got here. For today, I have prepared a mimic of this thing. Very typical connection between distribution grid, middle voltage network, and here we have our customer, 0.4 kilowatt network, our customers, our customers, our customers. It happened, we have a ground fault here. I would like to show how to model this. How can you perform a modeling of stable regime of such fault? It's needed, main purpose of such modeling. We need to know currents to set up here should be protective relay. It is 10 small overcurrent relay. So we need currents to, what we need? We need to know when the trip threshold. When should we disconnect the this client connection? Where is the border or threshold between fault and non-fault and normal? It's 1. And second, possibly you will one day you will seek for equipment. You will need to check if your equipment is strong enough to withstand fault currents. So, I would like to show how to model such fault. It's not a very complicated. I can even add a transient resistance here. It's not a very complex thing, but there are some tiny tricks. So, here's my network. Start delta 11 group transformer, fault resistance, and here, well, I don't know, 10 or 20 kilowatt network, something like this. My schematic looks like this. I have 16 ohm resistance, set of 3 ohm resistance. Start connected transformer. I have ampere meters in O phase and in ground wire. Here they are. A phase, B phase, C phase, ground. This one sits here. This one sits in, sorry, not in A but in C phase. Sorry. It sits in C phase. Yeah. Also, what I got, I have an asynchronous machine, 2.2 kilowatt motor. Asynchronous machine with the rated power of 2.2 kilowatt. And with a special switch
1 kilowatt plus 1 kilowatt to incandescent lamps, they will mimic fault resistance, arc resistance in place of fault. Yeah, and I also, sorry, I forgot this meter. This meter shows a fault current. So here is my setup. Fault, transient resistance of fault, and I can have or no load or load in form of a asynchronous machine. Good. Now, I need to create a model of the fault. This model, how to say, creating this model, I will do it around a redraw delta star. Here is my fault. So I will create model around the fault place. My model will be in terms of simple electrotechnic theory. But there is very important moment to create a feasible model. I will use technique of symmetrical component to avoid here free, and 9 side to side, to avoid transformer mutual inductance. And asynchronous machine, same as transformer. It also will need, if I would like to model it precise, in phase coordinates, I will need to take care about 3 plus 9 mutual inductance. I want feasible model, so I will create my model in the space of symmetrical components. My model will be in this create using technique of symmetrical components. By doing the 16 ohm resistance, this set of 3 resistors, is to emulate a network. It's resistance of supplying network. So, what will my model contain? It will contain schematics for direct, negative, and zero sequence. Simple version, no load, only fault. What will I have? System EMF. Resistance, in my case it's R1, it's my 16 ohms. Impedance of my transformer. And here will be point M1. Here is real ground point and N1 neutral of direct sequence. For negative sequence, I will have this R1, impedance or total resistance of my transformer. Here is my schematics of negative sequence. Without motor, it contains only resistance and transformer. I'm showing transformer with only one impedance. I'm not taking care about magnetizing circuit. And what about zero sequence? In zero sequence current schematics builds starting from the fault point.
And on the way, I will have only one object with grounded neutral, my transformer. On a primary side, it's delta connected. So zero sequence will circulate in delta connection, it will be here, and will not go any further. This means what? Only impedance of my transformer. Now I can connect it all in one and here will go triple resistance of fault and like this. Here is my model in terms of electrotechnics theory. Current here will be direct sequence current in the place of fault. How will I solve it? By hand? No. Machine will do it for me. But to represent it to computing, what I need at first? Topology. Yeah, so I need to number all nodes. Is it? Okay, this will be node 1, this will be node 2. This will be node 3. Yeah, this means this is node 4 again, 4. And this can be node 5. Next. What I'm doing? I need to assign numbers to branch and direction. Let's see, this can be, this is branch 1, this is branch 2, this is branch 3. For example, this can be branch 4, and this one can be branch 5. It's good? It's good. Now, what I'm doing? I need topology matrix. Topology matrix. No. It's first incidence matrix. So if branch in falls in node, I should write -1. It falls goes from node 1. In my case, 5 nodes and 1 second. No, 4. Why? It's the same. It's a ground. It's a ground. It's a ground. That means what? Only 4 nodes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, and 5. First, topology matrix. Branch 1 in falls into node 1. No other connections. Branch 2, 1, 2, 0, 0. Branch 3, 2, 3.
Okay, branch number 4 goes from 3 to 4. And branch 5 comes from number 4 into base node. Here it is. Base node don't have a number. Here will be my base node. Good? Good. Time to put it into program. 1 second. Wait, I will start my setup. Start setup. Hey, machine. Okay, this is fine. And you TV, can you please do me a favor and start working? Oh, yeah. Line to ground fault. Hold. Unstarted new script, and it will be 1, 2, 3 zeros. Second row 0 minus 1, 1, 0, 0. Next one 0, 0, minus 1, 1, 0, and 3, 0, minus 1, 1. Here's my matrix. Can I execute? While I'm executing, I would like to have it nicely arranged. Nicely arranged matrix. What's next? I have my topology. What next? And this is only connection. Where are resistance and what is power from? Yeah, first EMF factor. I measured it yesterday. Oh, it was 2333 volts. E equals. I have EMF only where? In first branch, yeah? So it will be S step, 0 for second, 0 for third, 4, 0 for number 5.
vector of EMF. Since I have only a system in first branch, it contains only one element. Fine. Now more complex thing. And more complex thing, I need resistance. Yeah? And before I can speak on resistance, I need to take attention to one moment. Again, what this schematics is mimic for? Yeah? What's voltage here? Let's say 10 kilovolts. Here, 0.4. How can I write all this in one schematics while I have a different voltages here? Something wrong. Yeah. To create a single schematics like this, I use a special trick. It's called reduction. Creating a model, I can reduce my real network to some imaginary network being at one single voltage. To do so, I need to obey constraint. Power should be constant. I cannot play with energy. But what can I do? For example, I have transformer with one. I have, let's say, EMF on the primary side. I can if I can, perform reduction to the one voltage stage. Here A will be, let's say with star, A multiplied by, it's a reduction of transformation ratio. In my model, it will appear reduct current, same for voltage, uses with the factor current reduces with inversion, and impedance S squared, because impedance reduction factor is voltage factor divided by current factor. With such trick, I can create a model on one common voltage stage. When I will obtain results, they will be true only at this calculus stage. To get true results for all other networks, I'll need to redirect them back. Perform a backward transformation. But this trick allows me to create a common model. So instead of real resistance, I will use the reduced values. I'm creating a model. It's a next thing. I'm creating a model without transformers. To do so, I take one particular voltage. It can be at fault place or at protection, at a point where my protection relay stands. And I reduce all network to this voltage. With this trick of ratio square, I can create a model. Power will remain energy. I'm not doing something, kind of blasphemy, because energy remains the same. My model
in my model flows the same amount of energy. I'm only playing with, how to say, with ratio voltages. So I can create unified models, such kind of uniform model, where all resistance are on the same voltage level, if I performed this trick, multiplying them by square of reduction rate, of transformation rate. This allows me to create a single voltage stage model. Yesterday I measured it. Here it is. Here is measurement of true transformation ratio. It's a true ratio, I tested it. Should be square root of 3. Let's check. No, it's not square root of 3. It's 105. Why it's 105? Of course, because I have a delta star connection. Yeah, so ratio here is 105. In reality, it will be, for example, 11,000 to 04. If you perform calculus on real network, this ratio can be something like 10.5 or 11,000 to 400. One tiny moment, real transformers, this network, their transformation ratio can be changed with the switch. You need, for smaller transformer, you need to unpower, unscrew locking mechanism, and you can switch it to be different transformer later. It's done because along the line, voltage is lower and lower because of voltage loss, energy losses in the line, because of line resistance and voltage loss. So you need a bit different ratio at the start point of the line and at the end to ensure that customers have normal voltage. So voltage ratio of small transformer is changeable usually, but it can be done only when transformer is not under load, disconnected transformer from the net. For large transformers, 110, 115 kilovolts, it can be done in real time. They have a switching mechanism, special how to say, a voltage governor. It can be done under load. And what I'm saying, if you calculating fault, super high precision is not needed. So you can take average or let's say, usually you will need topmost current. But if you need really high precision, you need to take into account this ratio. In my case, 5%. It's true because transformer has a reserve for voltage in connecting line. Okay, let's go forward. And to go forward, what I need, I need data on my elements. I need data on my elements. I need all this part.
I need this part. So what I'm copying from yesterday me. Today me is copy pasting from yesterday me. 16 ohms is a resistance of network. This one is measured. Yesterday I just measured fault resistance. RF means fault. This part. Look, what's this? It's a voltage, short circuit experiment voltage of transformer. When manufacturer test your transformer, when it's commissioned, what they do? They short circuit one winding, one side. Another side should be connected to controllable voltage source, and voltage should be raised till what kind of voltage? When current is equal to transformer rated current. This will be, what this will be? It's called short circuit experiment voltage, and it gives us information about transformer longitude resistance model. Usually manufacturers supply us with this voltage as a percentage of rated voltage. It's not because they are dumb, it's because well-designed transformers will have this same. And why it's important? You may need to switch multiple transformers for parallel. Power of one is not enough. Only transformers with same short circuit experiment voltage can be connected in parallel. Otherwise they will become very hot. Also, during this experiment, power can be measured, and manufacturers supply it or in watts or kilowatts, or as a percentage of transformer rated power. Next one, this. It's a transformer rated power. It's written on transformer, it's 2.5 thousand volt amps. And nominal voltage 230. With this nice equation, this formula, I can get my transformer resistance, it's absolute value. Active resistance of my transformer, inductance of my transformer, and with the help of complex operator I create a complex value for my transformer. Here it is. Small. Active. Near zero. In general it should. One day I should recheck it. Okay. Let it be. Now, what next? I need to conduct a resistance vector. What it will be? First branch, R1, and here is tiny problem. R1 is located on a higher voltage. So this means what it needs to be what? Reductive. I should do like this. Ratio square to get it to let's say this operational stage. R1 Z transformer 3 multiplied by R fold. Why 3? Because everything you plug in neutral is subjected to triple zero sequence current.
That's why should be free. Set transformer. Pum, 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 pum. BTV. I see an error. This is correct. Transformer. Number 4 is transformer. Number 5 is a sum. Plus the transformer. It's number 5. And this is it. 5 branches. Here I have conducted my resistance vector. Resistance of branch. Fine? Fine. What next? Done. Next, I can copy a couple of things. I will copy this part. What's this? These two constants, a and a square, are just for rotation. I will need them. Number of branch, number of nodes. It's from Latvian Zaruskaits, number of branch. M is Mezgals. Mezgals is a node in English. So it's number of nodes. Very basic inversion of resistance vector, because what I did with the method of symmetrical components, I got eliminated all mutual inductance. My resistance matrix is pure diagonal. Next one, transpose my M. I need to transpose my M matrix because for this nodal admittance matrix. I need to solve an equation system Here is my equation system where nodal admittance matrix is nothing else than M inverse resistance matrix transposed topology matrix. How will I solve it? I will use Zeta technique, or just I will unleash a built-in Gauss. It will work. And to display my voltages, go. Here are my nodal voltages in complex. Do they give me something good? Nice. I need currents. That's not all. I need real currents. Not symmetrical components, but true. How? One moment. At first, this is actually not needed. I will take this one. Oops. Branch current by the Ohm law. To display currents, now, yeah, it's okay. 0
sequence current, actually I should change it to not, it's not 3 but 4. Now I need to fill this. What I need to fill? E phase should be inverse Kierkegaard matrix E current in of symmetrical components. Direct sequence current is a branch 2, it's okay. Negative sequence branch 5, it's okay. And zero sequence is a branch 4. I need to perform what? See this matrix. It's a matrix of inverse Fortescue transform. Multiplying by this matrix gives me true current. It's a back way return from Fortescue world into our real. Let's check. Currents and absolute values of currents. Why I need absolute values? Because my ammeters show me with I don't have an angle. Let's check. Yeah, all the same, it's okay. Triple is 0.5 amps, and here are my currents. Should be 5 amps in A phase and 0 in B and C. Voltage, fold. 5 amps A phase, 5 amp 0 should be 5057. I have 5043. A phase should be 5057. I have 5043. Good? Yeah. Good. It works. Appears it works. Yeah. 1 second. I need 5 minutes. Through 5 minutes. I'll be back in minutes. I need to shake hand to my boss and say what I'm agree. I'll be back really in 5 minutes. I will not let them stop me.
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇയാളുടെ ക്ലാസ് ഇന്നലെയാണ്. ഇയാളുടെ കുട്ടിയുടെ പത്തകാരൻ തന്നെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളവിടെ അവളുടെ പേര് അഞ്ജുനാ. ജൂൺ മാത്രമേ വിളിക്കുള്ളൂ. ആരും വലിയ എനിക്ക് അവരിൽ അങ്ങനെ ആയുള്ള പേരൊന്നും ഇല്ല. ഞങ്ങളവിടെ ഉള്ള ലൊലന്റ, ഇന്നസ അങ്ങനത്തെ പേരുകളാണ് ഉണ്ട്. മിക്സ് ഞങ്ങളവിടെ കലക്കണ്ട വിളിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഇതാണ് മീന. ഞങ്ങളവിടെ എല്ലാവർക്കും മലയാളം പേരിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പേര് പറയാൻ പറ്റി കലക്കൻ. പിന്നെ ഇത്ര സോൾട്ടൻ. അവൻ മെയിൻ അവൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറാ. സോൾട്ടൻ ഗാർട്ടിസ് തന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവരുടെ അടുത്ത്. അഞ്ചരക്കാണോ? ഞാൻ വർക്കിലേക്ക് ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചിട്ടേ ഗ്രൂപ്പിലോ. അവൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിലായിരിക്കില്ലേ? ഫ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് പ്ലെയിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർപ്ലെയിൻ ഓണാക്കാൻ ടേക്ക് ഓഫിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഓണായിട്ട് കാര്യം നെറ്റില്ല. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെറ്റുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതൊരു കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നാ ഇതിന് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഞാൻ ബാൾട്ടിക്കിൽ നോക്കിയപ്പോ 1 മണിക്കൂറിന് 10 യൂറോ ഞങ്ങടാ. ഒട്ടുക്കത്തെ റേറ്റാ. 1 മണിക്കൂർ അല്ല 1 മണിക്കൂർ 1 GB അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്.
ഞാൻ ഇന്ന് നൈറ്റ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി. എന്റെ കാലൊന്നും കേറുന്നില്ല അതിന്റെ ഉള്ളില്. എനിക്ക് ഇരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, കിടക്കാനില്ല. അല്ലടാ ലുഫ്താൻസിൽ വന്നപ്പോ ലുഫ്താൻസ അത് മറ്റേ എയർലൈൻസ് ഇവരുടെ ജർമ്മനിയുടെ മെയിൻ, അവരുടെ മെയിൻ സാധനം ലുഫ്താൻസ. ഞാൻ കൊച്ചിന് മുംബൈന്ന് അല്ല, ഞാൻ കൊച്ചിന്ന് ഞാൻ എടുത്തപ്പോ കൊച്ചിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക്, മുംബൈന്ന് ജർമ്മനിന്ന് എടുക്കുക. നീ ഇവിടെ നിന്ന് ദുബായ്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദുബായ്. ദുബായല്ല മുംബൈ. എന്നെ പിടിച്ചിട്ടില്ലടെ. ഞാൻ വരാൻ പറ്റില്ല, എന്നോട് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറയും. അവിടെ ഇമിഗ്രേഷനിൽ ഒക്കെ പെൺപിള്ളേര് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 10-20 വയസ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവരവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് വിടും. അപ്പൊ ഞാൻ മുംബൈന്ന് കൊച്ചിന്ന് നേരത്തെ എന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ചേട്ടനായിരുന്നു. ഡാവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഡാവും മാൾട്ടേക്കാ. എന്റെ ജർമ്മനി ഒരാളുണ്ട് എന്റെ ഒപ്പം. അവിടെ നിന്ന് ആളും മാൾട്ടേക്കും സെയിം ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു ഒരു ചോദിച്ചു പോകുന്നു, ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡാവ് ഇതായിട്ട് പോണതാ മാൾട്ടയിൽ. അങ്ങനെ അവിടെ ഉള്ള ഒരാള് വർക്ക് പെർമിറ്റ് വെറുതെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആൾക്ക് അവിടെ പണിയുന്നില്ല. അവിടെ പോയിട്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റില്ല ടൈം കൊണ്ട് വേറെ, ആ വിസ ടൈം കൊണ്ട് വേറെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ആളെന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങള് മുംബൈ കൊച്ചിന്ന് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ലഗേജ് വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബോർഡിംഗ് പാസ് എന്നിട്ട് വിട്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു മുംബൈയിൽ എത്തിയിട്ട് വേറെ ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുക്കണം, അതാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്, ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക്കാ. അവര് പറഞ്ഞു എല്ലാ വഴി കൂടെ. എന്നോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. എന്റെ പാസ്പോർട്ട് എന്നോട് ടിക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് കാണിച്ചെടുത്തപ്പോ എനിക്ക് ഇത് തന്നിട്ട് വിസ പോയി നോക്കിയില്ല എന്റെ. അതായത് ലൈബ്രറി വിസ. കാരണം മുംബൈക്കല്ല പോണേ. അവര് പറഞ്ഞു ഇത് നോക്കണ്ട. അവിടെ നിന്ന് 3 ബോഡി മാസം തന്നു എനിക്ക്. പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു മുംബൈയിൽ പോയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം. ലഗേജ് ഒക്കെ ഒപ്പം തന്നെ വന്നോളും, കാരണം ഒക്കെ ലുഫ്താൻസ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ലഗേജ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട, പക്ഷെ മുംബൈയിൽ ചെക്കിങ് ഉണ്ടാവും, ഇമിഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, അവിടെ എല്ലാം കാണിക്കണം, അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം. പിന്നെ എവിടെ എടുക്കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ എടുക്കണ്ട, ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കയറാം. ബോർഡിംഗ് പാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് മുംബൈയിൽ എത്തിയപ്പോ ഇടാവും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കയറാൻ നിന്നേ. കുറെ നടക്കണ്ട് മുംബൈ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകപ്പെടാം. എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ 3-4 മണിക്കൂർ കയറുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ അവിടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി സമയം ഉണ്ടല്ലോ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി. ഇമിഗ്രേഷൻ കയറിയപ്പോ ആളിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ വിട്ടോ, നിന്നെ പെട്ടെന്ന് വിടും. കാരണം ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റില്ല, ഒന്നും ചോദിക്കില്ലല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത്. ആളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ കുറച്ചു നേരം പിടിക്കും. നീ പൊക്കോ, ഞാൻ അവിടെ എത്തിയോളാന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ കയറിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. വർക്ക് പെർമിറ്റ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ. അപ്പൊ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാവ് ഞാനും കയറി, ഡാവ് ഒരുമിച്ച് കയറി. ഞാൻ അവിടെ കയറി. അപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചു പേരൊക്കെ. ജർമ്മനിക്കുള്ള പിള്ളേരുണ്ട്, ലാറ്റിക്കുള്ള പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവന്മാര് വന്നു പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചു. ഇവര് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സീൽ അടിച്ചു വിട്ട് ബോർഡിംഗ് പാസ് കൊടുത്ത് വിട്ടു. ഞാൻ അത്ര പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവിടെ എത്തി. അപ്പൊ പെണ്ണെന്റെ ഇതെടുത്ത് നോക്കി, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു. എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് വിസ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് നോക്കി. എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എങ്ങടാ പോണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വരച്ച പാസ്പോർട്ട് ആ മെഷീനിൽ. എന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അതെടുത്തു. അതിന്റെ അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് അവിടെ പോയിട്ട് വേറെ ഇടാവുന്നു. ഒരു ചെക്കൻ പയ്യൻ ഒരു 24 കണ്ണട വെച്ചിട്ട് അവൻ വന്നിട്ട് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് അവളെന്തോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നോക്കി അവനും ഒരു വരച്ച്. എന്നിട്ട് എന്തോ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എവിടെ താമസിക്കണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു RTO ഡോർമെട്രിയിലാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇതുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അത് എടുത്തു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് അവൻ സകല ഫീസ് അടച്ചത് അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സകല പേപ്പർ എടുത്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്റെ അടിയിലൊരു ചേട്ടോട് കരയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഓസ്ട്രിയ എവിടെയോ രാജ്യത്തേക്കുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഫേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല. ആളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോയി. ആളവിടെ കരയാണ്. ആളുടെ തിരിച്ചു പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞവന്മാര്. ആളവിടെ കരയി. ഇതൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോ എന്റെ ബോധം പോയി. ഞാന് സമയം എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ? 1 മണി 1:30 ടൈം. എനിക്ക് 3 മണിക്കാ ഫ്ലൈറ്റ്. ഞാൻ ഇല്ല, അവര് കയറ്റിവിടലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ എന്റെ സിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ സിം നാട്ടി വെച്ചിട്ട് വന്നേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, ആരും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് ആരും അറിയില്ല. എന്റെ ഏജൻസിനെ വിളിക്കാനോ വീട്ടിൽ വിളിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷനായി. അപ്പൊ ഇയാള് വന്നിട്ട്
എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്താ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഈ വിസയിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചോദിച്ചു. എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതിലൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ജെന്യൂൻ ആണോന്ന് ഉറപ്പില്ല. അതായത് വിസ നമ്മള് അടിച്ചതാണോന്ന് അവർക്ക് ഇതെന്ന് കള്ള വിസ ആണോന്ന്. കാരണം ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റ്, എന്റെ പേര് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എവിടുന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കൊച്ചി ഇതിലാണ് പോയത്, ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ഡൽഹിക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, എച്ച് ഇല്ല, ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് എഴുതി വെക്കണം. അവര് പറഞ്ഞു ഇത് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റില്ല, ലഗേജ് വിടാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അത് ഇറക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സാവും, ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ അവിടെ മാറിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അവരടുത്ത പേരെ വിളിച്ച് അഭിരിച്ച് തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഒരാൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ആളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിടാം, ആളാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ മെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ല അവര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വിട്ടാലും മേ ബി എന്തെങ്കിലും അതായത് വിസ അടിച്ചതില് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവര് ഈ സാധനം വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തോക്കാട്ട ആൾക്കാർ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചത്. ഓക്കെ യു കൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ചിരിയും കളി, ചായ കുടിക്കുന്നു, മിഠായി തിന്നുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ അടിയിൽ കത്തി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുക. വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി അവിടെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് പോണ വീട്ടിക്ക്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന്, 2 മണി 3:30 എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ്. ഇവര് പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഗേജ് ഇറക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതവര് ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരാളെ ഇറക്കി വിട്ടോളൂ. അതൊക്കെ ചെയ്യും, അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള് എന്റെ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയവര്. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ 2 മണി 2:15 ആയപ്പോ ആള് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. അയാള് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, യൂറോപ്പിൽ എവിടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും പറയാം, ജർമ്മനി പോയിട്ട് എന്ത് കണാക്ക് പറയാൻ അവിടെ. അപ്പൊ മതിൽ ഇപ്പൊ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരിക, ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് വിദ്യ പോവാൻ. അപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട, അവിടെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്ത് പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോ 2:30 3:30 ഫ്ലൈറ്റ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 3/4 മണിക്കൂറാ, 1 മണിക്കൂറോടെ ഓടണം, അത്രയ്ക്ക് ദൂരമുണ്ട് ആ ടെർമിനലിലേക്ക്. ഞാൻ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഓട്ടം ഓടിയിട്ട് എന്നിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആരും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ട്രോളിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഓടി ഒരു 2:45 2:50 എത്തി ഞാൻ ഓടിയിട്ട്. അവിടെ എല്ലാവരും അവിടെ ഉറങ്ങാ ഫ്ലൈറ്റ്. അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ, ആള് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും വല്ല പേപ്പർ അങ്ങനെ എഴുതി വാങ്ങായിരുന്നില്ലേ ഇതിനെ പറ്റി, ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ഇനിയിപ്പോ ജർമ്മനിലുള്ള പ്രശ്നം വരുമെന്ന്. അതും കൂടിയിട്ട് വളരെ ടെൻഷനായി. ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഫ്രാങ്ക്ഫurt എത്ര എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല, ഒരു 5-8 മണിക്കൂറുണ്ട്. 3 മണിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 9 മണിക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തുക. എനിക്ക് ആകെ പേടി ഫ്രാങ്ക്ഫurt. അതും കോമഡി എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫ്രാങ്ക്ഫurtല് 1.5 മണിക്കൂറിൽ എയറുള്ളൂ. അതായത് ഇറങ്ങി അവരെന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു 1.5 മണിക്കൂറിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തണം, കാരണം ഫ്രാങ്ക്ഫurt വലിയ എയർപോർട്ടാണ്, ഇമിഗ്രേഷൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പറഞ്ഞു. മുംബൈയിലാണ് കോമഡിയാണ്, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 ഗേറ്റ് ഞാൻ കടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. അവിടെയൊക്കെ ഈ പേപ്പർ കാണിച്ചെടുത്ത് അവിടെ സീൽ ചെയ്ത് വേണം മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ടെർമിനലിൽ എത്താൻ. അതേപോലെ അതൊന്നും വിചാരിച്ചു പണ്ടാരം ഈ കേസ് അങ്ങനെ വെച്ച് അവർ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടു, ഫ്ലൈറ്റ് പോയി ഉറപ്പാ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് പിള്ളേരുന്നായിരുന്നു, ഞാൻ അവന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പതുക്കെ വന്നാൽ മതി, ഞാൻ പോട്ടെ, എനിക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ വന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി എനിക്കത് വഴി അറിയണ്ടേ, മൊത്തം ജർമ്മനിലൊക്കെ ഇരിച്ചു. അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ ചോദിച്ചു, ഒരു കണക്കിന് അവിടെ എത്തി. അവിടെ വൻ ക്യൂ ഈ ചെക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയൊക്കെ ഒരു പോലീസുകാരനെ ഇരിക്കണം എന്റെ ഉള്ളിൽ. എനിക്ക് ആകെ പേടി പണ്ടാരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തത്. പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കി, എന്നെ നോക്കി, ബോഡി മാസ് ഉണ്ട്, അത് സീൽ അടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമാധാനം അവിടെ എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിഗയിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത ചെക്കൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ പറയാം അത് അവന്മാർക്ക് ബോധമില്ലാണ്ടാ, ഈ ഡൽഹിന്ന് എഴുതി നോക്കണത് ലാറ്റിനിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവന്റെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് അവന്റെ അങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു. അത് അവിടെ ഇരിക്കണ ചെക്കന്മാർക്ക് വിവരമില്ല, ആ പെണ്ണിനും ഇവനും അറിയില്ല. അവന്മാർക്ക് പേടി, അവന്മാർക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. എന്നിട്ട് മറ്റേ അവനയച്ചു വെച്ചപ്പോ ആൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന്. ആളെന്നോട് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയണ്ട, ഇത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല. എന്റെ വിചാരം അപ്പോഴത്തെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്നാണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടത്തെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഇവരുടെ പാസ്പോർട്ട് നോക്കി എല്ലാരും ഡൽഹിന്ന് എഴുതിയോണേ അതെ, അവർക്കും പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഇപ്പൊ അത് ഫേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫurtൽ പോയി അവരെന്നെ പിടിക്കും. ഇതെനിക്കറിയില്ല, ഞാനന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടല്ലോ. നീ ആലോചിക്ക
മുംബൈയിൽ നിന്ന് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രാങ്ക്ഫൂട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് പറയാം നാട്ടിൽ പൊക്കോണ്ട് എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കണം, എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്താ ഒന്നും അറിയില്ലേ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരണം, എന്റെ ഏജൻസി ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അയ്യോ അന്ന് മനസ്സിലായി അമ്മായിരോൾക്ക് ഒരു കണ അറിയില്ല എവിടെ ഇരിക്കണവർക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വർക്ക് കിട്ടിയത് വർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടും. വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കാണിച്ചാൽ വർക്കിനാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് RP കാർഡ് ഉണ്ടാവില്ല. RP കാർഡ് കാണിച്ചാൽ RP കാർഡും പാസ്പോർട്ടും. RP കാർഡ് വർക്ക് പെർമിറ്റിന്റെ കാർഡ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അത്ര ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വിസ, നിന്റെ വിസ കഴിഞ്ഞു, 3 മാസത്തേക്ക് 4 മാസത്തേക്കുള്ള വിസയുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇനി ആ വിസ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാർഡ്. ഇപ്പൊ നീ നാട്ടിൽ പോവാണെങ്കിൽ അത് മതി, പാസ്പോർട്ട് മാത്രം. പക്ഷെ നീ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ നിന്റെ വിസ ഇല്ല, നീ എന്ത് കാണിച്ചു വരും? അപ്പൊ ഇവിടെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള കാർഡ് കാണിക്കണം നിനക്ക്. അതിന് വാലിഡിറ്റി വേണം. കാർഡും പാസ്പോർട്ടും വേണം. ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ പാസ്പോർട്ട് വേണം, പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കടക്ക ഇമിഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ കാർഡ് കാണിക്കണം. കാർഡ് കാണിച്ചാൽ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നമല്ല, ഇവര് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും കാർഡ് വാലിഡ് ആണോ. ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മളെ. ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ കാർഡ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ത്യക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കാണിക്കുക, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് കാണിക്കുക. ഇല്ല അല്ലടാ, ഇപ്പൊ നിന്നെ കോളേജിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നീ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയി, ഇവിടെ കോളേജിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നീ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് നാട്ടിൽ പോയി നീ നാളെ ഒരു ടെർമിനേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കാടാവന്മാരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഇവിടെ നാട്ടിലെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാട്ടിലെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കോഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് വേണം പോവാൻ. ബാച്ചിലറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ 2 മാസത്തോളം ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാരെ സ്പോട്ട് കൂടി പുറത്താക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോ അവന്മാര് ചെക്കുമ്പോ കാർഡ് വാലിഡല്ല, അവര് ഓക്കെ ബൈ മോൻ കിട്ടോന്ന് പറയും. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൊണ്ട് എന്റെ ഒപ്പം മറിക്കുന്നവർ ഡിസംബർ 8 ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാ. ജനുവരി 8 ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷൻ അപ്പൊ ആ വെക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് പോകും. ഞങ്ങക്ക് പിന്നെ ക്രിസ്മസിന് 10 ദിവസം ലീവാ, കമ്പനി ലീവാ. 21 തൊട്ട് 2 വരെ അപ്പൊ ആ ലീവ്, പിന്നെ 1 മാസം വെക്കേഷൻ. ഒരു 2 മാസം മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവര് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് തരും ലീവിന്. എല്ലാ കമ്പനി ഇവിടെ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും വെക്കേഷൻ. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത എപ്പോഴാണ് എടുക്കും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഴ്ചകളായിട്ട് എടുക്കാം. ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച എടുക്കാം. നമ്മളോ ചിലവര് എന്റെ കമ്പനിയില് 1 വർഷം മുന്നേ വന്ന പിള്ളേർക്ക് അവന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 1 വർഷം ലീവ് എടുത്തില്ല. ആ ലീവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് 2 മാസമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. അതും പിന്നെ അൺപെയ്ഡ് ലീവ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പെയ്ഡാ, പൈസ കിട്ടും, ഫുൾ സാലറി കിട്ടും. അൺപെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവൻ 2 ആഴ്ച അൺപെയ്ഡ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് അവൻ 2 മാസം 2 ആഴ്ച എടുത്തിട്ടാ വന്നേ. അവൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് 4 വർഷമായിട്ടാ. അവനോട് ബാച്ചിലർ I'm back. And what should I do now? What should I do? What's missing here? I knew currents on the low voltage side. Now I need currents on high voltage side. And there is tiny problem. My transformer has a complex transformer rating. It's a delta star transformer. When I go up to 10 kilovolts, let's say, side, my direct sequence current will go forward 30 degrees, and my negative sequence current goes backward 30 degrees. It's one important thing. When you go to reality, from model to reality, this model
is at fault place. This model do not care about transformer ratios. My transformer has a complex ratios. So what I need to do? Look here. I will copy from myself yesterday. This tiny part. First, R means rotation. It's a complex number equal. It's a cosine, a sine of 30 degrees. Direct sequence current flows where? In branch 2. It's okay. And negative in branch 5. Also okay. I should not care about zero sequence because delta connection, no ground, no zero sequence. But for the direct sequence, look what I'm doing. I'm rotating forward 30 degrees. Because my transformer is 11 group. When start A phase looks at 12 o'clock, delta F phase will show me 11. Here, for direct sequence, rotate forward 30 degrees. For negative sequence, rotate backward 30 degrees. And remember reduction. I'm calculating all this at 0.4. Now I need reduct them back to 10, let's say kilovolt. Means I need to divide by transformation ratio. Here is my inverse. It's very important. I will show it in reality. Transformer ratio should be applied to sequence current, not to real current. First, transform sequence current A phase, this one corresponds to phase A, to the primary side, and then perform inverse Fortescue transform. Or you will get something useful. Take a look. Here are currents on the fault side. Large faulted phase, large current. Here are currents on the primary side. A phase, current, B, 0, C current. You see it? On the fault side, large current at phase A. On the distribution network side, two large current in B, in A and C. You think it's not true? Oh, I make let's check. Voltage, fault, 5 amps. A phase, 0, B and C. Ground, again 5 amps. Primary side, C, this one is C phase. Where is my magnitude? A phase, magnitude
this one shows 3 amps, should be 277, and angle in A phase, angle 5 degrees, something like this. Here it is 277 minus 009, should be 0. B phase, nothing. C phase angle, C phase angle, C phase angle, angle of C phase. 1 second. Oh, yeah. Angle of C phase. Angle of C phase. 180 degrees. It is. See, no direct application of transformer-rater will work because current distribution on a star side and on delta side is very different. Now, much more complex thing. And what is complex thing? I would like to show what happens when I add an asynchronous machine. Asynchronous machine, my motto, will change a lot. This calculus is simple. You can find it in books, but what about close to reality? We have kind of industry. We have a synchronous machine. A synchronous machine can be represented with such substitution schematic. Where this is primary starter part, this L2, L2 is for rotor, magnetizing circuit, and this resistor is to represent or reflect active power, real work. It's actually a torque. So for direct sequence, we will see this schematic with slide, I don't know, 5%. For negative, rotation will be in opposite, and we will have 200 minus 5. It has a double speed difference when we speak of negative sequence. And no, my asynchronous machine will have zero presence in zero sequence. Now, for my machine, I need to add, this will be branch for my asynchronous machine. So this will be branch 5 in direct sequence, and branch 6 in negative sequence. Here, these two branch are for my asynchronous machine.
for my motor. Oh, another one, no connection for all. Another two inflows and zero. Sorry. In node 3 inflows that's one, and in node 4 outflows. Yes. Blah 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 blah. Okay, blame me. It will send something. Hey, blah 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 blah. Ne, sorry. Oh yeah, sorry. It will show error. It's normal. Only need a nice form of M matrix. Hey, come on. I just want it well arranged. Here is my M matrix. I need to add 0 to EMF vector. I don't have any EMF there, but I need them. Next one. I need 2 resistance for my asynchronous machine. Here is what I got. 1 second, I will explain what this and why. My asynchronous machine. First, its ratio power is 2.2 kilowatts. It's mechanical power. This 2.2 mean it's power on a shaft or brake power. From the handbook, I found what its rated efficiency is 0.8, 20% loss. I need to take this into account because I need not brake power, but electrical. And also, this number, it's a rated power factor. Machine manufacturer guarantees what its power factor is 0.83. I need to divide them both to get rated electrical power. Next, this part. What's this? My good handbook, not mine, I borrowed it from electrical machines, says what active resistance during the short circuit experiment, how can you perform a short circuit on an asynchronous machine? Break the rotor steel and rise voltage till current reaches nominal or rated current. For this case, active resistance is 0.14. One moment with this one. For loaded machine, I should take an inductance from the brake experiment. But this machine is unloaded. Its light is nearer to 0. I cannot load it mechanical. Shaft is cut off. So it has near infinite resistance on the secondary side. 2.1 is inductance of magnetizing circuit. Because my machine is unloaded as reactive part of direct sequence resistance, I use rated inductance of magnetizing circuit. That's why it's 2.1.
It's a big trick for reality. If you deal with real customer, you put here a digit for loaded machine. This digit is for non-loaded machine because it has, I don't have any mechanical load. It just rotates without any effect. For negative sequence, these are manufacture date. There is a difference in active resistance because negative sequence magnetic field dispense current in rotor to the surface. That's what digit would give I got from manufacture date. But these numbers are in per unit and they are rated, they are given at a machine rated voltage and it 380 volts, not 0.4. I need to recalculate them to natural ohms. That's what I'm doing with this conversion factor. Now I need to add my direct and negative sequence resistance to my resistance matrix. I have added 2 branches for my asynchronous machine. Nothing else should be changed. Execute. See the difference. Do you see? Where is my fault current? 000 sequence. You see increase in current. And no, how currents on the primary side are changing. You know what happened? This machine has a radio comparable to my transformer, and adding of machine reduces resistance of negative sequence and of direct sequence. This increases fault current. When I take into account asynchronous machine, fault current increases. Oh, maybe it's not true. What about that? 1 second, I will change to my oops. Let's see. Fault current 5 ohms, no machine. $5.5, you see? 5.5. Current distribution. Zeros? No zeros. You see what? There is no symmetry. That's because negative sequence is circulating through machine. Primary side. Look what happened with C-phase. See? Adding of machine decreases current in C-phase. And what about... 1 second. Phase A, in theory 3 ohms, in reality shows 3.2, it's something around 3 ohms. Phase B, 2.5, something like Phase C, 145,
see 2.3, and here 2.4. That's fine, and what about B? Something around 2. And 4, A phase 501 should be here to 505. That's what I got. One 121, I got 1.3. 2. Something wrong. No. Wait a second. Wait a second. Branch number 6 flows from 4, but it inflows from 4 into the base node. Sorry, I found a mistake. I got a mistake. That appears not all. Number 5 inflows into from 0, that's okay. Number 6 from 4. No, it's okay. This is okay. Number 5, number 6, yeah. Two, 1. No. No, I don't believe. Instead of 464, I got 454. Instead of 122, I got 142, 100 milliamps. And in C-phase 228 instead of 254. A little bit difference. On the primary side. But on the primary side, I got a difference. A, 2 and 5, 3. B, 2.4, something like this. And on a C-phase, instead of 2, 2.4, something like this. Bit higher. Should be 2. I got 2.1, 2.3. 2.3 instead of we will get more. We will get
2.5. Seven. Calculate. Oh. It is it, what is it? Should be 192. I got 2 point. So 46. 1 3. Zero 20. By 0, 2.27, here put 2.5. Not necessary. Okay, we are near. There is one thing I'm not taking into account. It's a transformer magnetizing resistance. What do I see now? Polyphase. Should be 285. I got 3.2. B phase 2.4 and C phase 2.2, something like this. There is a tiny difference, within 10%. Nothing super criminal. 5? 5.5. Okay, that's how it's done. Do we have someone online? No.